Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, so today for this next topic, okay, we continue with chapter 4, higher order linear differential equations. Okay, kat sini saya letak chapter 1 because kita buat dua version untuk e-book. Okay, so this is the second version of e-book. So biasa kita akan start dengan chapter 1. Tapi kalau dalam syllabus, okay, untuk higher order linear differential equations, dia adalah chapter 4. Okay, so let we discuss about introduction. Okay, the nth order linear differential equation is written in the form of a(n)x dn y dxn plus a(n minus 1x dn minus 1y dxn minus 1 and so on equals to fx. Okay, this is equation 1.1. To be a linear equation, equation 1.1 satisfies these two properties, okay, which are the dependent variable y and all its derivatives are of the first degree, appear linearly, and an minus 1 a not depend only on independent variable x. Okay, so kat sini saya terangkan, okay, apa maksud higher order. Okay, so before this, okay, we discuss about, sebelum ni kita dah discuss about first order. Okay, first order ordinary differential equation. Okay, first order ni dia just melibatkan dy dx. So kalau tengok solution awak, either separable, linear, exact, Bernoulli. Okay, so yang ni semua ni dia menggunakan first order, so dia just include dy dx. Okay, then another one is homogeneous. So these 5 types of differential equation dia just menggunakan dy dx. Okay, so that's why we call first order. And then kalau dikata highest order, okay, highest order means kat sini dia more than one. So kalau one dia just dekat sini. Okay, so sampai sini dy dx. So this one is first order. Okay, first order, and then kalau yang ni kita panggil dia sebagai second order, and then this one is higher order. Okay, then for this topic we just consider on linear differential equation. Okay, so awak tengok kalau sebelum ni kita ada 5 types of differential equation which are separable, linear, exact, Bernoulli and homogeneous. But for this chapter we just consider for linear. Okay, linear differential equation. Okay, so if you can see here, a1x dy dx plus a0xy equals to fx. Yang ni kita dah tengok dalam chapter 2, yang dalam topik linear. Okay, linear differential equation. Okay, so now bila dikata highest order, maksudnya dia lebih daripada satu. So dia this is the highest order for linear differential equation. Okay, then to be a linear equation, yang ni syarat untuk jadikan dia linear, equation 1.1 satisfies these two properties. Dia kena memenuhi dua syarat. Okay, syarat pertama, the dependent variable y and all its derivative are of the first degree. Okay, bila awak differentiate y, for example this one, dy dx. Okay, yang ni pun kan dy dx. Yang ni dy dx. Okay, so dia kena first degree. What is the meaning of first degree? Maksudnya kuasa kat sini dia tak boleh lebih daripada 1. So dia kena make sure power of 1. So that's why kalau kita jumpa function tu d square y dx square and then ada kuasa for example 2 kat sini, so dia adalah non-linear. Yang ni sebenarnya awak dah tengok masa chapter 1 introduction, yang kita pilih which one is linear differential equation, which one is non-linear differential equation. So daripada sinilah pemilihan dia kan. Syarat dia kat sini dia kena kuasa 1 of the first degree. Yang ni untuk dependent variable y, maksudnya bila awak differentiate y ni dy dx, so dia kena y kat sini pun dia kena power of
1. So baru dia adalah linear. And then another one, an minus 1, a not depend only on independent variable x. So kalau kat sini awak ada independent awak x, so sebab yang ni kita guna secara general, biasanya kita guna y dengan x. So kalau dia kata independent variable x kat bawah ni, function depan ni an minus 1, a2, a1, a0 mesti dalam depend only on independent variable. So sebab tu kita letak a and x. So dia melambangkan function x dekat depan ni. So yang ni syarat untuk linear. Dan x ni sebab dia mewakili independent variable dekat bawah ni. Dia relate dengan yang ni. And then yang atas ni dia adalah dependent variable. Okay. So a differential equation that does not obey any of these two properties is said to be non-linear. Table 1.1 shows some examples of linear and non-linear differential equations. Okay, so kita cuba tengok example, which one is linear, which one is non-linear. Okay, so from this table, okay, so we can check here. Okay, for linear and non-linear differential equation, okay, linear or non-linear. Okay, this one linear, x d cube y dx cube plus y equals to 5. So awak check lah, this one is dependent, yang ni independent. So kat depan ni adalah function untuk dependent, and then this one y, independent, and then y dia mesti, yang ni pun dia mesti power of 1 ataupun degree 1. So yang ni adalah fx kan, mewakili fx. So dia adalah linear. Okay, this one y is we call this one is non-linear. Okay, kat sini kalau awak tengok syarat untuk linear, okay, since dia letak kat sini y double prime, y prime, y. So kadang-kadang kita tak nampak kalau bentuk prime notation. Kita lebih nampak bentuk Leibniz, bentuk yang ni kan, Leibniz notation. So kalau bentuk macam ni, tak ada problem. Dia sebenarnya yang ni, okay, awak ambil nilai y ni, dia akan jadi y dx square. Okay, y I put here x sebab kat sini function ni mewakili fx. Okay, then minus 3 dy dx plus 5y equals to x e x. So yang ni kalau awak confused dalam bentuk prime notation, boleh tukar kepada Leibniz notation. Okay, so yang ni adalah non-linear because function kat sini adalah function y. Okay, next example, okay, x y triple prime plus y double prime square plus 9y equals to sin 4x. Okay, so kat sini we need to identify which function that makes the equation here non-linear. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, okay, kita check one by one. Okay, kalau kat sini y triple prime, so maksudnya kat sini dia dalam bentuk x d cube y dx cube. Okay, so di dalam bentuk ni, so y is dependent variable and x is independent variable. So kat depan ni adalah independent kan, dia sepatutnya untuk independent. So yang first ni dia adalah linear. Dia betul lah memenuhi syarat linear. Kalau yang ni bukan sebab dia y kan. Y adalah dependent. Okay, so next here. Okay, y double prime. Okay, syarat dia kena power of 1. So kat sini dia menjadikan equation ni non-linear sebab dia y double prime ni dia sebenarnya dalam bentuk dy dx second derivative, and then dia sepatutnya first degree, tapi kat sini dia ada kuasa 2, so dia bukan linear. And then this one 9y, okay, tak ada problem. Yang ni pun function fx. So yang ni menyebabkan dia adalah non-linear. Okay, next, y4 minus y double prime plus cos y equals to x cube minus 4x. Maksudnya yang ni bila dia letak dalam kurungan 4, maksudnya dia differentiate 4 kali, ataupun kalau kita tulis dalam bentuk Leibniz notation, dia bentuk macam ni. So dia linear. Okay, y double prime ni pun dia
dx square. Okay, so dia memenuhi syarat linear. Yang ni awak jangan confuse kalau kuasa 4 dia akan tulis macam ni y. Okay, dia akan kuasa 4. Tapi kalau y and then dalam kurungan 4 dalam bracket, dia adalah y kita differentiate 4 kali. So kita differentiate 4 kali. Yang ni contohnya yang kuasa 2 ni. Contoh yang ni maknanya y double prime tapi degree dia 2. Tapi yang ni y dia differentiate 4 kali tapi degree dia 1. Sebab dia yang ni dia letak dalam bracket, sebab kalau notation, biasanya notation kita tulis sampai y prime, y double prime, y triple prime. So kalau lebih daripada 3 biasa kita akan tulis dalam bentuk number. Okay, so yang ni apa yang menjadikan dia tak linear? Kalau awak tengok kat sini function fx, so dia memenuhi syarat linear, tapi kat sini cos y, kalau awak tengok y dia sepatutnya dalam bentuk yang ni, single y kan, dia kena degree 1 and then dia just function y, kat depan ni baru function untuk independent. So dia tak kisahlah yang ni macam tak ada langsung function dekat depan, yang ni constant. Okay, yang ni 9y, so tak ada masalah lah. Tapi yang ni cos y, so dia tak boleh cos y, dia kecuali kita letak kat sini, contohnya dia letak cos x and then y. So yang ni boleh jadi linear sebab cos x ni function kat depan. So function kat depan ni adalah function independent, tapi dependent dia mesti power of 1 and then dia just single function y sahaja. So dia, yang ni menjadikan dia non-linear. Okay, and then number 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, example 5, y double prime, 5y prime. Okay, 6y, tapi kat sini dia tak boleh lagi function y5. So dia adalah non-linear. Kalau awak nak combine kat sini dia tak boleh kan, sebab yang ni y kuasa 5, ataupun kat sini kita boleh tukar pada function x untuk menjadikan dia linear. Yang ni kalau x5 okay dia linear, tapi kalau y5 dia non-linear. And then last one, okay, kita tengok syarat yang ni, y triple prime, maksudnya dia differentiate terhadap y, maknanya depan ni dia mesti function x untuk function independent. So yang ni memenuhi syarat. Yang ni pun yang ni kan, awak nampak tak, 3 cos x. 3 cos x dia tak ada problem sebab dia y double prime ni dia single je kan, y double prime, and then cos ni just untuk x. X adalah independent, so independent dia boleh keluar dalam mana-mana bentuk function. So dia 3 cos x, so dia tak ada masalah. So dia adalah linear kat sini sebab yang prime adalah y prime, ataupun yang ni kita boleh tulis dalam bentuk okay. Then this one y prime. Okay, y prime maknanya dia dy dx. Okay, tapi depan ni cuma independent x. So dia linear, and then this one also linear, and then equals to x squared is fx. So dia adalah linear. So this example kita boleh tengok, kita boleh tentukan which one is linear and which one is non-linear. Okay, next. Okay, yang tu awak dah kenal mana linear, mana non-linear. The equation 1.1 is known as a non-homogeneous differential equation if fx not equals to 0, and is known as a homogeneous differential equation if fx equals to 0. For example, the second order equation x cubed y double prime plus y prime plus 9y equals to cos 3x is non-homogeneous, and its associated homogeneous equation is x cubed y double prime plus y prime plus 9y. Okay, so kat sini dia dah masuk pengenalan kepada homogeneous and non-homogeneous. Okay, apa beza homogeneous and non-homogeneous? Dia cuma beza dekat sini. Kalau non-homogeneous, yang ni dia ada function fx. So maksudnya kat sini fx not equals to 0. And then kalau homogeneous equation, function dekat equation dekat depan ni dia mesti sama dengan 0. So it means that this one if fx equals to 0, so dia akan jadi homogeneous equation. Yang ni dia akan jadi non-homogeneous sebab dia ada nilai fx. Okay, so kita masuk pada homogeneous differential equation. Okay, so homogeneous differential equation, the general form of n order homogeneous differential equation is written in the form of, okay, so yang ni kita boleh tulis dalam bentuk
homogeneous differential equation. Okay, yang ni sebenarnya awak dah jumpa dah dalam topik linear differential equation. Okay, the general solution for equation 1.2 is in the form of y equals to c1y1 plus c2y2 plus c3y3 until cn yn, where c1, c2, c3, cn are arbitrary constants as stated in Theorem 1 on next page. The following are several theorems and definitions regarding the nth order linear differential equation. So, since kita dah tahu dia adalah linear differential equation, so yang ni lah general form dia untuk linear differential equation. Okay, so kita ada general solution. Okay, apa maksud general solution ni? Kalau sebelum ni kita just solve dy dx masa chapter 2 kan. Okay, kita solve dy dx and then awak solve until you get equation y equals to apa-apa kan. Okay, so sekarang ni untuk chapter 4 kita dah masuk pada n order. Maksudnya sekarang ni dia lebih daripada differentiate derivative dia lebih daripada 1. Yang ni kita just fokus pada dy dx. So kalau n maknanya kita differentiate n kali. Okay, so equation solution awak dia akan dapat banyak ni, c1y1, c2y2 until cn yn. Maksudnya kalau kalau equation kita ada just include dy dx, dia cuma ada satu je solution, y equals to c1y1. Kalau dia melibatkan second derivative, so solution awak akan ada dua, y equals to c1y1 plus c2y2, and then until kalau yang ni kita ada n derivative, so dia akan dapat sampai cn yn. Okay, so yang ni untuk general solution. Okay, so next kita tengok theorem. Okay, first theorem, superposition principle for homogeneous linear differential equations. Okay, let y1, y2, y3, yn be solutions of the homogeneous n-order linear differential equation. Okay, on an interval I, the linear combination y equals to c1y1 plus c2y2 plus c3y3 until cn yn, where c1, c2, c3, cn are arbitrary constants, is the general solution on the interval. Okay, so kita ada satu theorem yang kita panggil superposition principle for homogeneous linear differential equation. Okay, so maksud dia daripada equation kat sini, so linear combination, yang ni adalah linear combination adalah general solution. Okay, adalah general solution. Okay, so kita tengok example 1.1. The functions y1 equals to x, y2 equals to x cube, and y3 equals to 1 over x2 are solutions of homogeneous linear differential equation x cube y triple prime plus x square y double prime minus 6xy prime plus 6y equals to 0 on interval negative infinity 0, 0, positive infinity. By superposition principle, the linear combination y equals to c1x plus c2x cube plus c3x negative 2 is the general solution. So yang ni maksud superposition principle. Okay, maksud dia kat sini, okey, katakan yang ni awak ada 3 solution, y1 x, y2 x cube, y3 x square, 1 over x square. So yang ni adalah solutions untuk homogeneous linear differential equation. Contohnya yang ni lah, maknanya bila kita solvekan, okay, cuma yang ni kita tak ajar lagi cara nak solve. Nanti next topic kita akan belajar macam mana daripada this linear differential equation, macam mana awak dapat solution yang ni. Awak akan dapat 3 solution, y1, y2, y3. So yang tu nanti kita akan belajar untuk next topic. Tapi topik yang ni kita tengok dulu apa kegunaan superposition principle. So kalau yang ni bila diberi linear differential equation and then diberi solution y1, y2, y3, so linear combination ni awak boleh tulis dalam bentuk y equals to, okay, just letak constant C1, C2, C3 and combine solution dia.
first y1 x, y2 x cube, y3 x negative 2 is the general solution. So solution dia akan dapat dalam bentuk linear combination. Maknanya awak combinekan constant dengan solution. Solution ni nanti kita akan belajar macam mana nak dapatkan solution. Okay. Next, definition 1. Okay, linear dependence and linear independence. A set of functions f1, f2, f3, fn is said to be linearly dependent on an interval I if there exists constant c1, c2, c3, cn not all 0 such that c1, f1, c2, f2 plus c2, f2 plus c3, f3 plus cn xn equals to 0 for every x in the interval. If the set of functions is not linearly dependent on the interval, it is said to be linearly independent. So dia ada konsep kat sini, linear dependent dengan linear independent. Okay, apa beza linear dependent dengan linear independent? Okay, so kalau awak tengok kat sini, linearly dependent, kalau C1, C2, C3, Cn not all 0. Okay, so maksudnya kat sini kalau linearly dependent, C1, C2, C3, Cn not equals to 0. So kalau selain daripada tu, maksudnya linearly independent, C1, C2, C3, Cn is equals to 0. Okay, so ini beza linear independent and dependent. Okay, next, example 1.2, show that f1x equals to sin 2x and f2x equals to sin x cos x and f3x equals to x are linearly dependent. Okay, how to show that the function here is dependent? Okay, so notice that C1 F1 plus C2 F2 plus C3 F3 equals to 0 if C1 equals to C2 equals to C3 equals to 0. But to show the linearly dependence, we need to find another set of constants, not all 0, that satisfy the equation C1 F1 plus C2 F2 plus C3 F3 equals to 0. Okay, so in this example, we can write F1x equals to sin 2x equals to 2 sin x cos x equals to 2 f2x, or the ratio of f1x to f2x is 2, constant. Hence, hence C1 F1 plus C2 F2 plus C3 F3 equals to 2 C1 F2 plus C2 F2 plus C3 F3 equals to 0 for C1 equals to 1, C2 equals to negative 2 and C3 equals to 0. There exists another set of solution of constants which are not all 0 that satisfies equation 1.3. Therefore, F1x, F2x and F3x are linearly dependent. Okay, so saya terangkan kat sini, bila kita nak show dia adalah linearly dependent, so awak kena tunjukkan yang bukan semua C1, C2, C3 ni equals to 0. So dia mesti akan ada yang function yang tak sama dengan 0. So dia baru linearly dependent. So dalam kes ni, kalau kita ambil nilai f1x which is sin 2x, okay, so dia akan sama dengan 2f2x, sebab yang ni f2x. So bila dia darab dengan 2, nilai sin 2x ni dia sebenarnya sama dengan 2 sin x cos x. So by the ratio f1x to f2x is 2, maknanya dia ganda 2 daripada f1x. Okay, so kalau kita gantikan f1x tadi, yang tadi asalnya f1x kan, f1, so kita gantikan f1 dengan 2f2 plus C2 F2 plus C3 F3, so kita akan dapat C1 1, C2 negative 2 and C3 0. So the set of solution are not all 0, therefore they are linearly dependent. Okay, kita tengok next example. Okay,
Example 1.3 show that y1 equals to EX, y2 equals to E to X and y3 equals to E negative X are linearly independent. So yang ni dia nak showkan linearly independent. So C1EX plus C2E to X plus C3E negative X equals to 0. Whenever all the coefficients C1, C2, C3 0, we can prove that there is no other set of solution of constants that satisfy the equation C1EX plus C2E2X plus C3E negative X equals to 0. Therefore, Y1, Y2 and Y3 are linearly independent. So tadi saya dah terangkan, kalau linearly independent, dia akan jadi C1, semua nilai constant ni dia akan mesti sama dengan 0. Okay, so dalam kes ni, dia tak ada cara lain, dia memang nilai ni dia kena 0. Dia kena 0, 0, 0. So baru dia akan equals to 0. Kalau selain daripada 0, dia tak boleh jadi 0. Dia berbeza dengan example yang tadi, yang previous example tadi. Kalau nilai C1, C2 dia ada value, tapi bila tambah tolak dia akan still jadi 0. Dia boleh jadi 0. Tapi yang ni C1, C2, C3 dia kena 0 baru dia dapat hasil tambah ni equals to 0. So that's why kita panggil dia adalah linearly independent. So sebab apa kalau kita tengok balik yang tadi tu, this one, kalau awak tengok balik yang ni, sebab dia melibatkan sin dengan cos. So mungkin kalau masukkan sin 0, mungkin akan dapat 0 or 1, and then cos 0 mungkin akan dapat 0 or 1. So dia tak akan jadi, walaupun C1 1, C2 negative 2, dia boleh jadi 0 kat sini. So yang tu beza antara linearly dependent and linearly independent. So awak kena ingat, just kalau linearly independent, just kena ingat C1, C2 equals to 0. Okay, so we can conclude that the functions f1, f2, f3, fn are linearly independent if the set solutions C1 equals to C2 equals to Cn equals to 0 is the only solution that satisfy this equation. Dia macam apa, C1, C2 ni dia kena 0 baru dia memenuhi syarat yang ni. If there is another set of solutions of the constant, then the function f1, f2, f3, fn are linearly dependent. So kalau ada set solution lagi yang menjadikan dia kosong juga, tapi C1, C2, C3 ni ada value, so dia adalah linearly dependent. One simple notification of linearly dependent function is that we are able to write one function as a constant multiple of another function. Otherwise, it is linearly independent. Another simple approach to determine whether a set of functions is linearly independent by considering a determinant or Wronskian of function. So satu lagi cara yang paling mudah untuk kita tentukan sama ada function tu linearly dependent or linearly independent adalah menggunakan Wronskian of function. Okey, macam mana nak tentukan guna Wronskian? Okey, yang ni awak dah tengok dah dalam subjek algebra. Suppose each of the function f1, f2, f3, fn possesses at least n-1 derivative. The determinant, okey, determinant ni is called the Wronskian of the functions. Okey, so cara dia kita letakkan function dekat sini dalam bentuk matrix. So kita panggil dia sebagai Wronskian of the function. Nanti kita akan terangkan macam mana nak letak function dekat dalam yang untuk Wronskian. Okay, criterion theorem 2, criterion for linearly independent solution. Let y1, y2, y3, yn be solutions of the homogeneous n order differential equation on an interval I, then the set of solution is linearly independent on I if and only if W equals to y1, y2, y3, yn not equals to 0 for every x in the interval. So kita boleh tentukan dia linearly independent kalau Wronskian dia tak sama dengan
kosong. So yang ni salah satu cara untuk tentukan either the function is linearly dependent or linearly independent. So dia berdasarkan Wronskian. Kalau Wronskian not equals to 0, dia adalah linearly independent. So kita just tentukan daripada Wronskian, nilai Wronskian. Okay, next definition 3. Fundamental set of solutions. Any set y1, y2, y3, yn of n linearly independent solutions of the homogeneous linear and order differential equation on an interval I is said to be a fundamental set of solutions on the interval. Okay, next, Theorem 3. General solution for homogeneous equations. Let y1, y2, y3, yn be a fundamental set of solutions of the homogeneous linear and order differential equation on an interval I. Then the general solution of the equation on the interval is y equals to c1y1 plus c2y2 plus c3y3 until cn yn, where c1, c2, c3, cn are arbitrary constant. Okay, so untuk teorem, semua teorem dan definition tu nanti dia akan ada cara kita nak solve untuk chapter 4. Okay, let me discuss example 1.4. Consider the homogeneous linear differential equation y double prime minus 3y prime plus 2y equals to 0. So yang ni adalah linear differential equation dan dia adalah homogeneous. Why homogeneous? Because it is equals to 0. Okay, show that the solutions y1 equals to e2x and y2 equals to ex are linearly independent on interval negative infinity infinity, and then write the general solution of the differential equation. So yang soalan ni, example ni, dia suruh kita tunjukkan yang solution ni adalah linearly independent. Okay, so macam kita cerita tadi, kita boleh guna Wronskian. Okay, cara nak guna Wronskian, okay, first dia bagi y1, this one kan, y1 e2x, y2 ex. Okay, so cara dia, since kita ada dua solution, okay, so here, okay, you put, okay, this one is y1, this one is y2. So you put here y1 and then this one is y2, and then for second row awak just differentiate. Okay, y1, okay, differentiate ex, you get ex, differentiate e2x, you get 2e2x. So yang ni kena ingat balik formula of derivative, differentiate kan, macam mana nak differentiate. So cuma kita nak tahu berapa kali kita nak differentiate, kita kena make sure yang ni dalam bentuk square matrix. So kalau dia ada dua kat sini, dia akan jadi 2 by 2. Dia mesti apa ni, square matrix. So maksudnya kalau awak ada 3, y1, y2, y3, okay, dia kena jadi 3 by 3 matrix. So 3 by 3 maksudnya bila y prime awak kena differentiate sekali, and then awak kena differentiate lagi sekali y1, dia sampai y double prime. Sama juga dengan y2 and y3, y2 double prime, y3 double prime. So macam itulah, kalau ada 4 kat sini kena 4 by 4. Tapi since dia ada 2, maksudnya awak just differentiate sekali untuk jadikan dia matrix 2 by 2. Okay, and then we calculate the determinant. Okay, determinant macam mana? Yang ni darab ni, ex darab dengan 2e2x, awak akan dapat 2e3x, and then minus yang ni e2x multiplied by ex, you get e3x. So 2e3x minus e3x equals to e3x. So this is not equals to 0. So this shows that ex and e2x are linearly independent. So yang ni lah maknanya awak kena kira Wronskian tu sebenarnya dia macam A, B, C, D kan, dia macam determinant. A darab D tolak B darab C. So make sure dia not equals to 0, baru dia adalah linearly independent. So cara kita nak tulis general solution, okay, berdasarkan definition dekat atas tu, general solution kita tulis dalam bentuk C1 y1 plus C2 y2. So it means that this one, your ex is your y1, and then your e2x is y2.
2. So this is how to write the general solution. Okay, so boleh faham yang ni cara nak tentukan sama ada dia linear independent or linear dependent. Okay, for example 1.5, the functions y1, y2, y3, so dia dah bagi y1 x, y2 x ln x, y3 x square are solutions of homogeneous linear differential equation. For x cubed y triple prime minus 4x square y double prime plus 5xy prime minus 2y equals to 0 on interval 0 positive infinity. Verify that the set of solutions forms a fundamental set of solution, and then next write the general solution. Okay, so kita macam mana kita nak tentukan dia adalah set of fundamental solution. Okay, so macam kita buat tadi, kita letakkan y1, y2 and y3 dekat sini. y1, y2, y3. Okay, so kita differentiate sekali. Differentiate x dapat 1, differentiate 1 dapat 0. Differentiate x ln x, yang ni kena guna kena guna method of product rule. So you get 1 plus ln x, and then kena differentiate lagi sekali. Same with this one, x square akan dapat differentiate dapat 2x, differentiate 2x dapat 2. So yang ni awak kena tengok method untuk kira determinant untuk matrix 3 by 3 yang ni ada dalam subjek linear algebra MAT263. So I think you all dah familiar. Okay, so dapat x not equals to 0. So this shows that the solution are linearly independent. So kalau dia linearly independent, they form a fundamental set of solution. So yang tu je sebenarnya cara kita nak tentukan dia fundamental set of solution. Kita tunjukkan dia adalah linearly independent. So sebab tu kita kira Wronskian. Then the general solution is C1x plus C2x ln x plus C3x square. So this is the how you write the general solution. Okay, so this is for discussion for this example. Okay, so next you can try solve this exercise. Okay, exercise 1.1, and then this is the answer. Okay, so sebenarnya 1.1 ni dia lebih kepada theorem, dia tak masuk lagi pada calculation yang banyak tu. Dia lebih kepada theorem and definition. So awak kena faham konsep lah, konsep-konsep yang ada kat sini. So yang ni kalau ditanya adakah dia fundamental set of solutions, so sebab apa kita kira Wronskian, sebab apa dia fundamental set of solution ni, kita boleh tengok dekat sini. Dia kata dia adalah fundamental set of solution kalau dia adalah linearly independent. Memang tak kat sini, linearly independent. So dia adalah fundamental set of solution. So that's why kita kira Wronskian dan kita tunjukkan dia adalah linearly independent. Okay, so this one for 1.1. So dia awak boleh solvekan exercise dekat sini, exercise 1.1.